Okay, disable annotation for this. Okay. A convex mirror with radius of curvature is of 3 meter is used. Radius of curvature ఎంత ఉందంట? ఇది కాన్వెక్స్ మిర్రర్. ఇది కాన్వెక్స్ మిర్రర్. దీనికి ఎంత ఉంది? పోల్ ఇది ఫోకల్ పాయింట్ ఇది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇది మిర్రర్. దీనికి పోల్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వ్ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఎందుకంటే మిర్రర్ ని పెంచితే ఇలా వస్తుంది కాబట్టి మిర్రర్ ఎప్పుడు ఈ షేప్ లో ఉంటది. దాని బయట స్మూత్ ఉంటది అది. అందుకోసమే దీని ఫోకల్ పాయింట్ సి లోపల ఉంటది. దీనికి కాన్వెక్స్ మిర్రర్. దీనికేమో దీనికి ఏది ఇప్పుడు దీనికి మాత్రం లోపల ఉంటది. పోలు ఫోకల్ పాయింట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఇక్కడనేమో రైట్ సైడ్ ఉంటది లోపల, రైట్ సైడ్. ఇక్కడేమో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటది. ఎందుకంటే ఇది ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే, ఇది పెద్దగా డ్రా చేస్తే, ఇమాజిన్ చేసుకుంటే మిర్రర్ ఇలా ఉంటది, రౌండ్ సర్కిల్లో ఉంటది. స్పెరికల్ షేప్. అర్థమవుతుందా? ఇదేమో కాన్వెక్స్, ఇదేమో కాన్కేవ్. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇక్కడ? రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎంత ఇక్కడ? ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 సెంటీమీటర్, 3 మీటర్స్. ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంత అన్నాడు? ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -5 మీటర్. అంటే ఇన్సిడెంట్ రేట్ కి ఆపోజిట్ గా ఉంది, ఇన్సిడెన్స్ రేట్ కి ఆపోజిట్ గా ఉంది కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ -5 మీటర్. ఇక్కడ ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ -5 మీటర్స్. ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఈస్ వి, అంటే 3 మీటర్. బి అండ్ సి, ఆబ్జెక్ట్ కెప్ట్ బి అండ్ సి. అప్పుడు ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ వి క్వశ్చన్ మార్క్. ఫార్ములా 1/f ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/u ప్లస్ 1/v. ఇక్కడ ఎఫ్ ఎంత? పాజిటివ్ తీసుకోవాలి, ఫోకల్ పాయింట్. ఇది 1.5. కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కి ఎఫ్ అనేది ఆల్వేస్ పాజిటివ్, ఫోకల్ పాయింట్స్ పాజిటివ్. -1/u అంటే -1/5 ప్లస్ v. 1/1.5. ఎఫ్ అంటే ఎంత? 1.5. ఎఫ్ ఈస్ 1.5. -1/5 ప్లస్ 1/v. 1/v is equal to 1/1.5 plus 1/5. Okay. Now 1/v is equal to 5 into 1, 5 plus 1.5 by 1.5 into 5, 7.5. 6.5 by 7.5. 1/v is equal to 7.5 by 6.5. దీన్ని గెట్ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎంత మిగులుతుంది? 10 గెట్ క్యాన్సిల్ అయితే మొత్తం 1.13 5 15. 5 1 5, 5 3 15. 5 1 5, 5 5 25. 13/15 చేస్తే 1.15 మీటర్ వస్తుంది. v is equal to 1.15 మీటర్. Now hi by ho is equal to -v by u. -1.15 meter divided by -5 meter. Minus get cancelled. చేస్తే మొత్తం ఓవరాల్ గా 0.23 meters. 0.23. The image is virtual, erect, diminished. ఉన్నదానికంటే 3 meters కన్నా తక్కువ వచ్చింది. 0.23 అంటే diminished image, చిన్న ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The image is virtual, erect and diminished. Okay. The form of the image of the object itself. How should we place the object in front of a concave mirror? Explain why with your the form of the image on the object itself. The form image సేమ్ ఆగే ఫామ్ అయిందంట. ఏదైతే ఫామ్ అయిన ఇమేజ్ ఉందంట సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ లాగే ఉందంట. ఎక్కడ ఉంటది? ఆబ్జెక్ట్ కెప్ట్ ఆన్ సి. ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైతే సి పైన ఉందో ఆబ్జెక్ట్ కెప్ట్ ఆన్ సి. ఇమేజ్ ఆల్సో ఫార్మ్డ్ ఆన్ సి. Image also formed on C. Object kept on C. Image also formed on C.
to form the image on the object itself, the object should be kept at center of curvature of a concave mirror. The object AB has been placed at the center of curvature C on the concave mirror. The ray of light AD, which is parallel to principal axis, passes through the focus F. After reflection, it has DA. AD అనేది DA లాగా మారుతుంది. The ray of light passing through the focus of concave mirror becomes parallel to the principal axis after reflection. The ray of light passing through the focus of the concave mirror becomes parallel. ఇది వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్యారల్ గా మారింది. ఇది వెళ్ళిన ప్యారల్ వెళ్ళి ఫోకల్ పాయింట్ నుంచి మీట్ అయింది. ద AE ray is passing through the focus and reflected as EA. The reflected ray DA and EA meet at A point. So the real image formed at point A on the point A dash on the image. This is the A dash, this is the A. We get couple of image AB perpendicular to the principal axis. A dash B is the real inverted image of the objected AB. This is real inverted image. A dash B dash is inverted image. AB is objected image. Object image. It is the AB and the object, A dash B dash is image. ఇక్కడ నుంచి వచ్చే రేస్, ఈ రెండు రేస్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి, రే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా ప్యారల్ మారి, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ మారిపోయింది ఇమేజ్. ఓకే, నౌ క్వశ్చన్. ఇవి నిన్న మల్టిపుల్ చాయిస్ నిన్న ప్రాక్టీస్ చేసినట్టున్నాం. ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ ప్లేస్డ్ అట్ సి ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఏ కార్నర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ఇవి ప్రాక్టీస్ చేసినట్టున్నాం ఒకసారి. ఓకే, జస్ట్ ఓవరాల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతా. Object kept on C, where image may form? Object itself, sir, on the C. Very good. Object kept behind C, where image form? Between F and C, sir. Very good. Object kept between F and C, where image may form? Behind C, sir. Very good. Object kept between pole and focal point, where image form? Between pole and? Behind the mirror, sir. Very good, super. Behind the mirror. Object kept on C, where image, object kept on over, behind C. Object kept at focal point, where image may form? Infinity, sir. Very good, super. Okay, what is the mirror formula? 1 by F equal to 1 by V plus 1 by U, sir. What is magnification formula? HI by HO equal to minus V by U, sir. Very good. Okay, if plus 1 is there, magnification is plus 1, what we are going to get the result? If magnification value is plus 1, what is the result you may expect? If magnification value is plus 1, M is equal to plus 1, what you are going to get the result? So I don't know. That is only I told today only I told you. M is equal to plus 1. Magnification is plus 1. That means you are going to get the same image, erected image. You are going to get same side, erected image. You are going to get. Just now I explained. M value magnification M value plus 1 unte erected image వస్తుంది, మైనస్ ఉంటే ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ వస్తుంది. చెప్పిన ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ -1 ఉంటే +1 indicates erect. ఇది చూడు క్వశ్చన్ అదే ఇచ్చింది. ప్లేన్ మిర్రర్ ఇస్ +1. The size of the image is equal to size of the object. Plus indicates erect, minus indicates invert. Minus ఇక్కడ ఇయ్యలేదు అని చెప్తున్నాను. +1 indicates the image is erect and same size of the image is equal to the size of the object. Next, why spherical mirror is, why convex mirror is called rear view mirrors? What's the reason? Why convex mirror is called rear view mirrors? Because in the spherical mirrors, sir, question again. Why convex mirror is called rear view mirrors? Sir, in the convex mirror, object size is diminished, sir. Very good, very good. When we traveling on bike, the backside traffic is very, sir. Very small size image we are going to observe. Whole view of Yes, sir. traffic we can observe in the rear view mirrors.
that is making the image in diminished size. Because of that reason, we are using convex mirror is a rear view mirror. Rear view mirror. Very good. Okay, concave mirror. This is the concave. Is the cavity in the teeth. He is observing by making zoom, by magnifying. That's why it is a dentist mirror, concave mirror. Next, concave mirror is used in a car headlight. The light is completely it is kept on the object kept in the point size in the focal point. The image is completely scattering all directions. Concave mirror used in car headlight. Next, concave mirror used in street lamps. The light is completely emerging in all directions. Convex mirror used as rear view mirrors. Next, this is concave surface using in the where torch lights. Why? Because we have to see large area we have to cover what is happening in that area. That's why torch lights using concave mirrors. This is the usual. Now, next question. Is the image formed by bulged surface same as the image formed by plane mirror? No, the image formed by bulged surface is virtual, created, and diminished image. Bulged surface. Bulged means came outward. Bulged means came. Convex mirror. Convex mirror, I think. Bulged surface. Virtual, created, and diminished image. Bulged means. Okay. Is the mirror used in automobiles a plane mirror? Oh, in the no. It is using convex mirror. As it bulging outwards, it forms a small images. Bulging outwards. Why does our image appear thin or bulged out in some mirrors? The image in mirror appears thin or bulged out because the thickness of the mirror may vary of the reflecting surface, may not be flat. Appears thin. Why image in a mirror appears thin, bulged out? Because the thickness is very less, very small. Reflecting surface is not flat. Because of that reason, it appears. Can we focus the sunlight at a point using a mirror instead of magnifying glass? Yes, by using black paper with a tiny hole at its center. Okay, we can minimize. We can keep a point sunlight. We can use. We can show point sunlight. Man చూపెట్టొచ్చు black paper use this. Or the angle of reflection and angle of incidence is also equal for reflection by curved surfaces. In the angle of reflection and angle of incidence also equal for reflection by curved surfaces. It's a point of the pole only. It may equal. Angle of reflection not equal to angle of incidence. Also equal for reflection? No, it's not equal for reflection. Does this help you to verify the conclusions you arrived at? These are the questions are there. Does this help you to verify the conclusions you arrived with your drawing? And what happens if you hold the paper at a distance shorter than the focal length from move it away? We find there is no point at which is reflected rays converge at a point. But as we move the paper away from the focal point, we find images formed at different distances from the mirror. వేరే ప్లేసెస్ దగ్గర ఫామ్ అవుతాయి ఇమేజెస్. ఆబ్జెక్ట్ దూరం వెళ్ళే కొద్దీ ఇమేజ్ పెద్దగా అవుతుంది, ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళే కొద్దీ ఇమేజ్ చిన్నగా అవుతుంది. డస్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద సన్ బికమ్ స్మాలర్ ఆర్ బిగ్గర్? వి నోటీస్ దట్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద సన్ కీప్స్ ఆన్ బికమింగ్ స్మాలర్ బియాండ్ ద ఫోకల్ పాయింట్. ఫోకల్ పాయింట్ వెనక నుంచి ఇంకా దూరం చేస్తే స్మాల్ అయిపోతుంది ఫోకల్. ఇట్ విల్ బికమ్ బిగ్గర్. బియాండ్ ద ఫోకల్ పాయింట్ ఇట్ విల్ బికమ్ బిగ్గర్. డూ వి గెట్ ఇమేజ్ విత్ ఏ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఎట్ ద ఫోకస్ వెరీ టైం? ఓకే, ఇవి నార్మల్ గా పేపర్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో వచ్చే క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. ఓకే, దీనిలో క్వశ్చన్స్ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయి. ఒక రోజు ఎగ్జామ్ పెడతా, వీటి నుంచి క్వశ్చన్స్ ఇస్తా నీకు, బ్యాక్ సైడ్ క్వశ్చన్స్. వన్ సెకండ్. ఆల్మోస్ట్ ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ రేపు చాప్టర్ 2 స్టార్ట్ చేస్తాం. టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ చాప్టర్ 2 కెమికల్ ఈక్వేషన్స్. కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ ముందు నువ్వు నేర్చుకునే ముందు కొన్ని బేసిక్స్ ఉన్నాయి. ఆ బేసిక్స్ నువ్వు ఆల్రెడీ తెలుసు అనుకుంటా నీకు అన్ని. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ జస్ట్ ఆ బేసిక్స్ రివైజ్ చేస్తా. రాసుకో ఆ బేసిక్స్, పాసిబుల్ అయితే రాసుకో. ఓకే, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ H2SO4 సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. ఈ బేసిక్స్ వస్తేనే నీకు ఇవి కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ రాయొచ్చు. HCl హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్.
hydrochloric acid, HCl, hydrochloric acid. HNO3, nitric acid. Sir, I want to write, sir, now. Right. HNO3, nitric acid. NaOH, sodium hydroxide. Sodium hydroxide. CH4, methane. C6H12O6, glucose. AgNO3, silver nitrate. Silver nitrate. MgNO3, magnesium nitrate. Magnesium nitrate. Nitrate. Okay, sulfuric acid over hydrochloric, nitric acid, sodium hydroxide, methane, glucose. Next, copper sulfate, CuSO4. Copper sulfate. Copper sulfate. Copper sulfate. Next, magnesium sulfate, MgSO4. Magnesium sulfate. Magnesium sulfate. Next, sodium sulfate, NaSO4. Sodium sulfate. Sodium sulfate. Next, MgNO3 over silver nitrate over. Next, next hydrochloric acid over nitric acid over sulfuric acid over. Next, silver chloride, AgCl2, silver chloride. Silver chloride. H2O, water. H2O, water. Next, lead chloride, lead sulfate, PbSO4. Lead sulfite. Lead sulfate, PbSO4. NH3, ammonia. NH3, ammonia. NH4, ammonium. NH4, ammonium. Ammonium. CO2, carbon dioxide. CO2, carbon dioxide. Next, MgO2, magnesium oxide. Magnesium oxide. Magnesium oxide. Next, CaOH2, calcium hydroxide. Calcium hydroxide. Calcium hydroxide. Next, MgOH2. MgOH2, magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide. Al2OH2, aluminum hydroxide. Aluminum hydroxide. Hydroxide. ఓకే, ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. వన్ టు 30 ఎలిమెంట్స్ కూడా నేర్చుకో రేపు. 1 to 30 ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి కదా నీకు. Okay, sir. ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని నేర్చుకో, కెమికల్ ఫార్ములాస్, కెమిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేసే ముందు. నెక్స్ట్ 1 to 30 ఎలిమెంట్స్ కూడా నేర్చుకో. 1 to 30 ఎలిమెంట్స్ కూడా నేర్చుకో. ఇవన్నీ వస్తే ఈజీగా కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? Okay. ఇవన్నీ నోట్బుక్ లో రాసుకో. నోట్బుక్స్, ట్యూషన్ నోట్బుక్స్ అంటే టైం నీకు సరిపోకపోవచ్చు, ఉన్నప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకో నోట్స్. ఇప్పుడు ఓన్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి విని. ఓకే మరి, రైట్ టుడే. Bye. ఓకే, బాయ్, గుడ్ నైట్.